Okay, students, so the next infection we are going to learn is about hemoparasites. So what are these hemoparasites? They are nothing but parasites which infects the RBCs. Okay, so that's why it's known as hemoparasites. So this is an example of a hemoparasite, which is the most common hemoparasite. Basically, you have to learn two important hemoparasites, and this is one of them. So which is this hemoparasite? So the background you're seeing, what are you seeing? This is a peripheral smear picture with plenty of RBCs, and inside the RBCs you have some dots, some colored dots, some ring-like structures you are seeing. So this is nothing but malarial parasite. So malaria is one of the most common hemoparasite, and that is caused by which organism? That is Plasmodium falciparum. Okay, so Plasmodium falciparum is a parasite which causes malaria. So that is the most common species, falciparum and vivax. So another species are also there. So the most common species which are causing malaria are Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, and Plasmodium knowlesi. So these are the types of malarial parasites. Okay, so malaria is transmitted. How is it transmitted? Through the bite of infected female Anopheles mosquito. So in our country, malaria is actually an endemic. It's an endemic, especially in northern parts of our country, North India. It is an endemic disease. Now here also it is common. It is not that common, but we can see cases of malaria uh, frequently. Okay. So we have to learn the life cycle of malarial parasites. So any parasite you have to learn the life cycle. How does it enter the body? How is it spreading? How is its multiplication happening, etc. So here you can see a mosquito coming and sitting over the body surface. So this mosquito, when it bites a human, what happens? It has got sporozoids in its salivary gland. Okay, so within the salivary gland, it is having this sporozoids, which is nothing but a form of this plasmodium. It's a developmental form. It is a stage in the development of plasmodium. Okay, so this sporozoids, it enter the body. It can enter the lymphatics or it can enter the capillaries. Okay, from there you can see it migrates to the liver. It migrates to the liver, where it is seen as small ball-like forms with multiple organisms. Okay, from there they divide, and that form is known as merozoids. Okay, so that is known as merozoids. Then what happens? It then comes out of the liver. Then it enters or it penetrates the RBCs. So that's why it is the RBCs are the major target of this malarial parasite. So it infects the RBCs, and inside the RBC it reproduces. Okay, it has got a sexual reproductive phase inside the RBCs where it goes through different stages that we'll learn later in the next slides, and it later develops to gametocytes. So it has got a female gametocyte and a male gametocyte. And what happens? They fuse and forms a zygote. Okay, then when another mosquito bites that human being with this with this zygote. Okay, so what happens? The same thing enters into the new mosquito, that mosquito. Okay, so what happens there in the mosquito, within the mosquito, they fuse and they develop new sporozoids. So that cycle continues. So this life cycle of malaria is very important. You have to remember this life cycle. So starting from the sporozoids, entry to the liver, then into the RBCs, then formation of gametocytes, everything. The typical names are also there, so all this you have to learn thoroughly. The sporozoids, the merozoids, then coming to the RBCs, we'll see the stages in the next slide. Okay,
So these are the stages within the RBCs. So these liberated merozoites, it penetrates the RBCs. You can see on the top the diagram, that is all these are RBCs, 4 RBCs you can see here. So in the first the toppermost RBC, so that one is having these merozoites. Okay, so what happens is merozoites, when it penetrates the RBC, there are different stages. So that first stage is a trophozoite stage. So you can see the trophozoite stage is again of a ring form. Okay, the second RBC is having a ring shaped structure. So that is nothing but a malarial parasite, which is seen as a form of a ring trophozoite. So ring trophozoite. The next stage, you can see the trophozoite is little bit enlarged. Some amoeboid structures are developing. So that is an amoeboid form. After that, what happens? There is continuous division within the trophozoite, and that results in the formation of a schizont. So what is a schizont? Is nothing but a spherical structure with plenty of merozoites. So that is a schizont. Okay, so schizont is nothing but a collection of merozoites. Okay, and that is seen as small dots within the RBCs. Okay, so that is a schizont, and after that stage, what happens? That RBCs, they rupture, they break. Okay, അപ്പോൾ ഷൈസോണ്ടുള്ള RBCs break ചെയ്യും, and that releases merozoites, because schizont is full of merozoites. So this RBCs get ruptured, and these merozoites in the schizont are getting released. So what happens? This released merozoites again go and infect another normal RBC. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൽ തന്നെ ഒരു വിഷ്യസ് സൈക്കിൾ RBCൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ബ്ലഡിൽ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് 3 stages in an RBC. You can get in an RBC. Okay, and also sometimes you can get gametocytes also. ഈ ഗാമറ്റോസൈറ്റ് സ്റ്റേജും ഈ RBCയിൽ കയറി വരാം. ഓക്കെ, ഇൻ ഫാൽസിപാരം മലേറിയ you can see this gametocyte stage also within the RBC. Now, periodicity can be a clue in the diagnosis. And what is this periodicity? എന്താണ് മലേറിയൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്? നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്. പേഷ്യൻ്റ് വിൽ ഹാവ് ഹൈ ഗ്രേഡ് ഫീവർ വിത്ത് ചിൽസ് ആൻഡ് റൈഗർ. അപ്പം അത്രയും ഫീവർ ഉണ്ടാവും പേഷ്യൻ്റ്. അപ്പം വാട്ട് ഇസ് എ പെക്യൂലിയർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദിസ് ഫീവർ ഇൻ മലേറിയ ഇസ്, ഈ ഫീവറിനൊരു പീരിയോഡിസിറ്റി ഉണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദിസ് പീരിയോഡിസിറ്റി? ആഫ്റ്റർ എ സർട്ടൻ ടൈം ദ ഫീവർ വിൽ ബി in a peak. Okay, like the temperature will be very high after a particular interval of time, like it is around 48 hours for plasmodium vivax and ovale. What do you mean by that? ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ ഫീവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത 48 hours കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലൊരു പെട്ടെന്നൊരു ഹൈക്ക് ഓഫ് ഒരു സഡൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫീവർ വരും. ഓക്കെ, ചിൽസും റൈഗറൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ അത് തന്നെ സബ്സൈഡ് ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ ദറ്റ് അഗെയിൻ അടുത്ത 48 hours കഴിയുന്ന സെക്കൻഡ് ഡേ, അതേ സമയം 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട്, 48 hours is 2 days. So every 2 days patient will have a hike in the temperature. Okay, അതേപോലെ that type of periodicity is known as tertian malaria or malaria tertiana. Now what do you mean by malaria coatana? That is, this hike of temperature happens in 72 hours. So our time period 72 hours ആണെങ്കിൽ that is known as quartan malaria. And അതൊക്കെ യൂഷ്വലി കാണുന്ന പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ്. ഐ ടോൾഡ് യു ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ്. അതിൽ തന്നെ പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയൽ ഇൻഫെക്ഷനിലാണ് യു ഗെറ്റ് മലേറിയ ക്വാട്ടാന. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മലേറിയ ട്രോപ്പിക്ക. So that is a type of irregular fever which is usually seen in Plasmodium falciparum infection. So usually ഇവിടെയെല്ലാം കാണുന്ന വൈവാക്സ്, മലേറിയ, falciparum ഒക്കെയാണ്. And also another thing is you can get mixed infection. Mixed infection means you will get infected with both malarial Plasmodium vivax and falciparum. അപ്പം we get co-infection, 2 പാരസൈറ്റുകൾ കയറിയൊക്കെ വരാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഫീവർ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ പീരിയോഡിസിറ്റി ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല, ബിക്കോസ്
two days 3 days എല്ലാം മാറി മാറി വരും. So that is also possible. Okay, so this is a peculiar feature of malarial parasite. Now another thing is falciparum malaria is more dangerous when compared to other malarial infections. Why? Because there can be a lot of complications in a Plasmodium falciparum infection. So what are these complications? First is cerebral malaria, then malarial hyperpyrexia. Cerebral malaria means malaria which affects the cerebrum, that is the brain. Then second one is malarial hyperpyrexia, that is increased fever, increased temperatures, in very very high temperatures you can get in malaria. Next is gastrointestinal disorders. Algid malaria. What do you mean by algid malaria? That is nothing but a type of shock, stage of shock. The patient can go for shock, sudden hypoperfusion, hypotension, everything. Another thing is black water fever, which can lead to death. What is this black water fever? Nothing but hemoglobinuria. Okay, which you can get in malaria. This type of hemolysis which happens in malaria. So hemolysis ഉണ്ടാകുമ്പം RBC breakdown, it can change to hemosiderin and all. So you get a black color urine. Okay, cerebral malaria, patient presents with hyperpyrexia, even patient can go for a coma stage, paralysis. So okay, so this is what I told you, black water fever. Large number of red blood cells are destroyed. So what happens? This hemoglobin from the blood corpuscles or RBCs is excreted in the urine. So that is a result for this dark colored urine. Okay, so that is known as black water fever. Now what are the diagnostic modalities of malarial parasite? You can diagnose it by different manners. Most commonly used method is blood film or microscopic peripheral smear examination, which is usually done in all labs. You can make a peripheral smear of the patient using the peripheral blood. You make a smear, you stain it and view it under the microscope. Now another thing is QBC. What is QBC? That is quantitative buffy coat system. That also is an important technique which നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നില്ല. ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദ നെയിം, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ബഫി കോട്ട് ടെസ്റ്റ്. Another test is rapid diagnostic test, which we usually do in which scenario? In before blood donation. ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷന് മുന്നേ കുറേ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. അതിലത്തെ ഒന്നാണ് മലേറിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ബ്ലഡാണ് അല്ലേ. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് സം മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ്, യു ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ദ ഡിസീസ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ. സോ you have to test for malarial parasite, and for that we use this rapid diagnostic test kit. You have certain kits. നമ്മൾ അതിൽ ബ്ലഡ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ if malaria is there, it will be turning positive. Okay, so that is another modality of diagnosis. Next is PCR. PCR is much more advanced, which can diagnose even minor amount of this malarial parasite in the blood. So these are the four modalities of diagnosis. Of that, this is a peripheral smear examination. You can see here over the right side, you can see a dark round area of blood. Okay, what is that? That portion, that part, or that type of smear preparation is known as thick smear preparation. So how do you make a thick smear? You take a large drop of blood, you place it over the one part of a slide, you circle it, you make a smear by doing circular motion. Okay, you take another spreader slide, you spread it in a circular fashion. Okay, and that is known as a thick smear. Whereas over the left side you are seeing a tongue shaped smear, so that is a thin smear. That is a usual peripheral smear, thin smear. Okay, so this malarial parasite you can screen it using a thick smear, whereas species identification is possible by thin smear. Just remember these points. The thick smear is used for screening, for just diagnosing if the patient is having malaria. So for screening of malarial parasite you can use a thick smear, whereas species identification, whether it is Plasmodium malaria, Plasmodium vivax, ovale, falciparum, that you can diagnose only by preparing a thin smear.
Okay. Now another feature of malaria is it can relapse. Okay, Plasmodium vivax and oval infection, even if the patient is recovered from the infection, this thing can relapse. Relapse means it can come again after months or even years. Okay, so this is because this malarial parasite can lie in a dormant phase. It will be sleeping inside the liver. And that form is known as hypnozoids ആയിട്ട് അതിങ്ങനെ ലിവറിൽ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി കിടക്കുകയായിരിക്കും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് റീആക്ടിവേഷൻ ജസ്റ്റ് ആസ് യു സീ ഇൻ യുവർ ടി ബിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതുപോലെ ഒരു സെക്കൻഡറി ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് റീആക്ടിവേഷൻ അല്ലേ? അപ്പം ആദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് കാലം ഉള്ളിൽ കിടന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒരു പോസിബിലിറ്റി അതിന് കിട്ടും, ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതിന് കിട്ടുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ reactivate. Okay, so that is known as a malarial relapse. So that's about malaria. So we will learn another important hemoparasite that is known as filaria. So filariasis നിങ്ങൾക്ക് commonly കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? What is the common term used? That is മലയാളത്തിൽ എന്താണ് പറയുക? It is known as മന്ത് രോഗം അല്ലേ? So this is elephantiasis എന്ന് പറയും because of the elephant like limbs. The patient's leg will be having will be appearing looking like an elephant. അപ്പം elephant limb പോലെ ഉണ്ടാവും. So that is why it's known as elephantiasis. So filaria basically it is caused by different organisms, but the most common in India is Wuchereria bancrofti, Brugia malai ആൻഡ് ബ്രൂഗിയ ടിമോറി. സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ വേറെ കുറേ ഫൈലേരിയൽ വേംസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ എലിഫൻറ്റിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഫൈലേരിയാണ് ബുച്ചറേറിയ ബാങ്ക്രോഫ്റ്റി, ബ്രൂഗിയ മലയൻ, ബ്രൂഗിയ ടിമോറി. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡിൽ അത് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സോ യു ക്യാൻ സീ ലൈക്ക് ഇത് മലേറിയ പോലെ വളരെ ചെറിയതല്ല, ആർബീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന സാധനമല്ല. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ഫൈലേരിയാസിസ് യു ക്യാൻ സീ ദ ഫൈലേറിയൽ വേം, ശരിക്കും ഒരു പുഴു പോലെ ബ്ലഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ സ്മെയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ആസ് എ വേം. സീ ഈ കാണുന്ന വലിയ വലിയ വേംസാണത് മൈക്രോഫൈലേരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ മറ്റേ മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ് എന്തായിരുന്നു? RBCൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളത് കാണുന്നത്. See here it is like a worm. See, this is an adult filarial worm. It is so big when compared to malarial parasite. It is so big. Okay, again the life cycle of filarial worm, Wuchereria bancrofti. See how again it is transmitted through mosquito bite. Mosquito വന്ന് ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ what happens, the worms will enter the ലിംഫാറ്റിക്സിൽ കൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് വരുന്നത്. ഓൾസോ ഇൻ ബ്ലഡ്. സോ ലിംഫാറ്റിക്സിൽ കൂടെ ഇറ്റ് മൈഗ്രേറ്റ്സ് ടു ദ ലിംഫ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ്. Microfilaria will get ingested again if another mosquito bites the same thing. This microfilaria larva it will get entry into the another mosquito when another new mosquito bites a person with filariasis, and it will develop to larva inside the mosquito, and different stages of larva are there inside the mosquitoയിലാണ് അതിൻ്റെ കുറേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. എഗെയിൻ ഇറ്റ് ബൈറ്റ്സ്. ഇതിൽ അധികം നെയിംസ് ഒന്നുമില്ല സ്റ്റേജസിന്. ജസ്റ്റ് എ മൈക്രോഫൈലേരിയ ഇസ് എ ലാർവൽ ഫോം ആൻഡ് അഡൽട്ട് ഫൈലേരിയൽ ഫോം. അതാണ് അതിൻ്റെ അഡൽട്ട് ഫോം. അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പേരുകൾ. ഓക്കെ, മൈക്രോഫൈലേരിയ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ലാവൽ ഫോമാണ് അത്, ആൻഡ് ഓൾസോ അഡൽട്ട് ഫൈലേരിയ. So this is just a life cycle of Wuchereria bancrofti. So that's all about today's class. So your infections class, again you have to learn different infections like TB, HIV, polio, then rabies, hemoparasites, malaria, filaria, then syphilis. You have to learn leprosy, actinomycosis, etc. All these things. But here, because infections almost it is very easy to learn. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ട് വി ആർ റഷിങ് ത്രൂ ദിസ് ടോപ്പിക്സ്. ഒരു ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ലേൺ, റിമെമ്പർ ഓൾസോ. അൺലൈക്ക് ദ അതർ സിസ്റ്റംസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി. സോ ഇത് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ കവർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.